A very warm welcome to one and all present here. We StarStruckers take immense pleasure in inviting you all to our very first webinar session. Sorry for the inconvenience we had some network issue. StarStruck Physics Club was planned and founded with the motto of providing awareness about the beauty of physics, especially astrophysics. Irrespective of one's educational background, we welcome the academicians of various institutions and departments for our club. We are inviting everyone to actively take part and to get benefited. Hello. Hello. Sai sir. Any problem? தெரியல மேம். நான் எனக்கு மட்டும் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இல்ல அதான் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஸ்வாதி பேசண்டே கிட்ச நடுவுல இது ஆயிடுச்சு. கட் ஆயிடுச்சு. சொல்ல அருண், what is the problem? இல்ல சார் இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஓகே ஓகே. கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் எரர் தான் அது. சரிமா சரி. மேம் அது டிஆர்ஜி சார் உடைய அந்த இது மேம் லெட்டர். ஹலோ ஒரு நிமிஷம் சார். மேம் டிஆர்ஜி லெட்டர் இது பண்ணியிருந்தாரு மேம். சாய் சார் இப்ப அனுப்பிச்சுடுறேன். ஓகேவா? மறந்து போயிட்டேன் நான். ஓகே 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 தேங்க்யூ. We are really sorry for the inconveniences caused. Sorry for the delay. Anirudh will be speaking now. We really sorry for the inconveniences caused. Your inconveniences are regretted. It's my immense pleasure and privilege to put forth the introduction, to put forth the introductory speech to this webinar, to this story of a forgotten star who discovered the stars. A forgotten star, Meghnad Saha, a scientist and a statesman, revealed the nature of stars. Like spices, science has evolved. In particular,
They often shift from purely descriptive fields to more precise and predictive undertakings. Like in the 1800s, for example, the passive taxonomies of Linnaeus gave way to the natural selection of Darwin. The scientists who bring such revolutions are usually recognized and enjoy widespread fame, but usually not in this case. In this case, the Darwin of astronomy, Meghnad Saha, a poor polymath from what's now Bangladesh, remains virtually unknown to this world. And we take this opportunity to introduce, to tell his story to all of you. And this wouldn't have been possible without the help and guidance of our Honorable HOD ma'am. And so I request her to put forth a few words. Please, ma'am. Hello. Good morning to one and all present over here. Am I audible? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. It gives me immense pleasure actually in welcoming you to this wonderful event organized by the students of the StarStruck Club, where we celebrate the 127th birthday of Meghnad Saha. Okay, right at the very beginning, I'll have to stress and make it very clear that I'm immensely proud of the students of the StarStruck Club who have done an amazing job in organizing this event. Okay, it's one of those times, you know, when the students get ahead of the teachers, and that in itself is a proud moment for the department as well as for me personally. Okay, so I'll have to appreciate every one of your efforts to revive this beautiful soul who has contributed plenty to physics and particularly astrophysics. Meghnad Saha is not one of the physicists that everybody knows. In spite of his massive contribution, most of you don't even know him. Okay, that includes even me also. To be very frank, I'll have to accept that I know only Saha, but not his whole life history and all that. Well, that makes me sad. But today, the StarStruck Club is going to take us on a journey that will make him remember us for a lifetime. Okay, so with that, at this point also I'll have to congratulate Dr. Sai Kumar for his immense contribution in the working of this club, because he's been a constant encouragement and giving the momentum to the students. Okay, and my sincere request at this point of time is that all the students who are present over here should take an active participation in this StarStruck Club. Okay, so that is my sincere request. And with that, over to the club. Thank you. Thank you, ma'am, for your words. That was so sweet of you. Science and technology are as important for administration nowadays as law and order, by Meghnad Saha. Meghnad Saha, is he a writer or a politician? That was my first thought when I came across about him. What if I tell you he is an Indian astrophysicist who has made a huge contribution in astrophysics? So today, October 6th, on Saha's birthday, we thought we should celebrate 127 years of Saha'ism. So here we are. We all are well known about Einstein. In one of his famous books, he says, a star has 42,000 degrees Celsius, and when others questioned him, how are you so confident? He said, I Saha'd it. And that's how famous and important Meghnad Saha and Saha's equation is. Our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, has also written about Saha in a book, namely The Scientific Indian. This book deals how far India has advanced scientifically towards the 21st century. Kalam has written, 1930s has been the starting point to the development of science and technology, and the only reason is Meghnad Saha. Saha is also known as the father of Indian astrophysics. Saha, Banga Vaishnav அப்படின்ற காஸ்ட சேர்ந்தவங்க. I know, அவங்கள பத்தி போர்ட்ரே பண்ணி அவங்களோட பிரசன்ஸ் செலிப்ரேட் பண்ற ஒரு செஷன்ல காஸ்ட் பத்தி பேசுறது இட்ஸ் நாட் ஃபேர். But still, I mentioned it just because இன்னும் நம்ம இந்தியால காஸ்ட் சிஸ்டம் is playing a very major role,
அண்ட் எல்லாரும் ஈக்குவல்னு சொன்னாலும் அது ரியாலிட்டியில யாரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலன்னு சாஹா அவங்க லைஃப்ல ஃபேஸ் பண்ண கிரிட்டிசிசம், டிஸ்கிரிமினேஷன், லைக் இதுல இருந்து நமக்கு புரியும். ஸோ ஒன் ஆஃப் த வெரி கிரேட் சயின்டிஸ்ட் சாஹாவே கோகனட் ஷெல்ல தான் டீ குடிக்க அலோவ் பண்ணாங்க. திஸ் ஷோஸ் how well people treated him. சாஹா ஒரு கிட்டா இருக்கும் போதே நோட் புக், பென்சில், ஸ்லேட் வச்சுதான் விளையாடுவாங்க. சாஹா ஸ்டடீஸ் மேல எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தாங்கன்னு we'll get to know through this. But because of his financial background, சாஹாவோட பேரண்ட்ஸ் அவங்க ஸ்கூல் போகணும்னு நினைக்கல. பட் ஸ்டில் அப்போ சாஹா அடமெண்டா இருந்து ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸ்கூல்லையுமே he faced a lot of criticism because of his caste. சாஹாவ ஸ்கூல்ல எல்லாரும் பேக் ஃபுட் பாய், தட் இஸ் வெறும் கால் பையன் அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்க. ஜஸ்ட் பிகாஸ் he don't wear slippers. அப்புறம் சாஹா பிரிட்டிஷ்க்கு அகேன்ஸ்டா நடந்த ப்ரொடெஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. சாஹா இஸ் நாட் ஜஸ்ட் a scientist who worked towards the development of science, but also a patriotic revolutionary Indian who worked to the development of a nation என்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் பிகாஸ் சாஹா ப்ரொடெஸ்ட்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனால கவர்மெண்ட் சாஹாக்கு கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டைஃபன் அமௌண்ட்டை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் சாஹாவை ஸ்கூல் விட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. சாஹா மேக்ஸ்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்ததால அவங்க மேக்ஸ் டீச்சர் சாஹா மேல ரொம்ப அஃபெக்ஷனேட்டா இருந்தாங்க. ஸோ சாஹாவோட மேக்ஸ் டீச்சர் சாஹாக்கு ஹெல்ப் பண்ணி சாஹாவை வேற ஒரு ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ண வச்சாங்க. அட் த ஏஜ் ஆஃப் 13 சாஹா ஹோம் டியூஷன் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க டு டேலி ஹிஸ் எக்ஸ்பென்சஸ். சாஹாக்கு ஃப்ரீ டைம்ல லைப்ரரி விசிட் பண்ற ஹேபிட் இருந்துட்டு and there he meets father of chemical science in India, P.C. Ray, Acharya Prafulla Chandra Ray. After his schooling, P.C. Ray சாஹாக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க to continue his higher studies in Presidency College, Calcutta. Meghnad was first named as Meghnad, as he was born in a heavy thunderstorm rain. அப்புறம் சாஹா தன்னையே ஒரு இந்திரஜித்தா கன்சிடர் பண்ணனால he changed his name to Meghnad. Why Meghnad? Meghnad அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா Indrajit is well known for his magical powers and also for his victory. So Saha changed his name to Meghnad and Saha feels that in the point of time தான் அவர் லைஃப்ல ஒரு பெரிய டர்னிங் பாயிண்ட் ஃபீல் பண்றாங்க. And also he feels he overcome his caste ஓட ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு Saha felt. So Saha என்னதான் அவங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பொலைட்டா, ஜென்யூனா, இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்து ரேஸ் பண்ணிக்கிட்டாலுமே சாஹாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸே சாஹாவை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாங்க அப்படின்றது நிறைய சிச்சுவேஷன்ல நடந்திருக்கு. சப்போஸ் சரஸ்வதி பூஜைல சாஹா பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணல அண்ட் சாஹாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து சாப்பிட சாஹா வாஸ் நாட் பீன் அலவுட். ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல சாஹாவை ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணி சாஹா லெஃப்ட் த மெஸ் அண்ட் ஹி கிரியேட்டட் ஹிஸ் ஓன் மெஸ். ஸோ சாஹாவோட மெஸ்ல யார் வேணா சாப்பிடலாம், லைக் எனிபடி கேன் ஈட். மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டட் விசிட்டிங் த மெஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டேஸ்ட் அண்ட் குவாலிட்டி. நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச அண்ட் ஃபேமஸ் ஆன இந்தியன் நேஷனலிஸ்ட் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆல்சோ விசிட்டட். அப்புறம் அந்த பிளேஸ்ல எனிஒன் கேன் ஈட், எனிஒன் கேன் ஸ்டே அண்ட் எனிஒன் கேன் டிபேட்னு மாத்திட்டாங்க. Saha was so interested in maths that he turned to physics only because he was being appointed as a physics staff. Thank God physics ko vanaanga, illana this field of astrophysics would have missed such an astrophysicist. Like others, Saha physics ukkanju kattukala. He just started researching day and night. He created a laboratory and researched about physics day and night. Enada in the name of caste Saha ill-treat pannalo, he still didn't lose his patriotism and his love towards his country. Scientists all over India visited India. Scientists all over the world visited India only to meet Saha. Saha பொறுத்த வரைக்கும் scientists not just to stop with researches, but also scientists should write and convey the idea of science to every individual. Saha then starts up a magazine, Science and Culture for Indians, and also Indian Science Association. He started publishing weekly magazines. Every educational institution is having a laboratory now. And the concept of education, Saha da provide pannaru. Saha thought concept of education na enna ஒரு laboratory இருக்கணும் and அதுக்குன்னு ஒரு தனி staff member இருக்கணும். And students should not have any restrictions so that appadan nare researchers nadukkum and nare scientists will be found. Professor Saha made Allahabad University a world-class university. He created the Institute of Nuclear Physics at Calcutta. He moved the Indian Association for the Cultivation of Science to a beautiful Jalapur campus and transformed it to a world-class research organization.
He created the Central Glass and Ceramic Research Institute at Calcutta and was also responsible for the eventual creation of the Positional Astronomy Center at Calcutta. Professor Saha also established what is now known as NASI, the very first Indian Science Academy in India. He also played a very important role in the creation of what is now known as INSA, Indian National Science Academy. Meghnad Saha's best known work concerned the thermal ionization of elements, and it led him to formulate what is known as the Saha equation, which many feel should have given him the Nobel Prize, but unfortunately it didn't. Saha's equation explains the spectral classification of stars. By studying the spectra of various stars, we can find their temperature. This equation is one of the basic tools for interpretation of the spectra of stars in astrophysics. By studying the spectra of various stars, one can find the temperature. And from Saha's equation, determine the ionization state of the various elements making up the star. Saha also invented an instrument, solar meter, weight and pressure of solar rays. It is indeed amazing that one person could contribute so much to the development of a nation, and it is very difficult to imagine what more he could have achieved had he not died at the early age of 63. Though he is physically no more now, his idea towards astrophysics has attained immortality, and so he is being portrayed now even after decades. Over to our club members for detailed description. Thank you. Yeah. Meghnad Saha was an outstanding Indian scientist. He made remarkable contributions to the field of astrophysics. இப்போ இருக்க ஒவ்வொரு ஆஸ்ட்ரோபிசிஸ்டுக்கும் சாகா அவர் ஒரு உத்வேகத்தை அளிக்குதுன்னு சொல்லலாம். Though he was known as father of Indian astrophysics. அவர் பிறந்த தினமான இன்று October 6, 1893. அவரோட ஏர்லி லைஃப் பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம். இங்க டாக்கான்ற ஊர் பக்கத்துல ஷாரட் அலி என்னும் கிராமத்துல ஸ்ரீ ஜெகநாத் சாகா அண்ட் ஸ்ரீமத் புவனேஸ்வரிக்கு 5th சைல்டா பிறந்தவர் தான் சாகா. His parents were very poor and he belonged to backward class. In fact, Saha was an activist even during in his school days and participated in Swadeshi movement. That got him trouble with the establishment, leading to his expulsion from the government high school. Saha managed to pursue his schooling only due to the generosity of a local medical practitioner, Anantha Kumar Das, who provided him with lodging in the house. In 1909, he passed out his school. However, in 1911, he won the merit scholarship and eventually joined in Presidency College for the BSc degree in 1911. இதுல ஒரு சுவாரஸ்யம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, his classmates were S.N. Bose and his juniors were சுபாஷ் சந்திர போஸ். இதுல இருந்தே நமக்கு தெரியும் அரசியலும் அறிவியலும் அவர் பக்கத்திலேயே இருந்திருக்குன்னு. And during the studies, S.N. Bose would got first class and Saga would got second class. There is a reason behind that he got second rank because he did not read Sanskrit just like others. He chose to learn German. In 1913, he passed his BSc degree. And in 1915, Saga studied 4 years in this college and passed out in 1915 with a first class MSc degree in applied mathematics. And S.N. Bose got first class in pure mathematics. In 1916, Saga and Bose were appointed as a lecturer in Department of Mathematics. இந்த வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டீனோட முக்கியமான ஜெனரல் ரிலேட்டிவிட்டின்ற பேப்பர் ரிலீஸ் ஆச்சு. And in 1917, there was a turning point னே சொல்லலாம். Because சாகா வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு மாற்றப்பட்டார். அது மட்டும் இல்லாம சர் சி வி ராமன் ஜாயின்ட் அஸ் அ பாலிட் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் பிசிக்ஸ் இன் தட் சேம் யூனிவர்சிட்டி. இது எல்லாத்தையுமே அப்பாயிண்ட் பண்ணவர் ஒரு முக்கியமான பிளே ரோல் பண்றாரு. அவர் பேர் வந்து அஷ்டோஷ் முகர்ஜி. And in 1918, Saga started his research work almost independently and submitted his thesis. Why independently? Because this year where the First World War ended and he started to work independently. The same year, he married Radharani. And in 1919, when he was a professor of physics at University of Calcutta, Saga and S.N. Bose published their first English translation of Albert Einstein and Minkowski paper on relativity. According to the theory of general relativity, stars with light rays that passed near the sun would appear to have been slightly shifted. Eddington proved Einstein's theory in the year 1919. Saga translated the paper with the Einstein permission. And he was awarded his Doctor of Science from the Calcutta University in 1919. Also, he received the Premchand Roychand Scholarship for his dissertation as the Howard classification
of stellar spectra in the same year. In 1920, Saha wrote a very important paper, Ionization in the Solar Chromosphere, and he left to London in September. Saha wrote Elements in the Sun, and he formulated the famous theory of ionization. In 1921, November, Saha joined the University of Calcutta as a Kaira professor of physics, and he published 4 papers on astrophysical research in Philosophical Magazine. They are on a physical theory of stellar spectra, the stationary H and K lines of calcium in stellar atmosphere, and on the problems of temperature radiation of gases. Saga's ionization equation had a tremendous impact on astrophysics. Over to Sharmika. அருண் பிரசாத் 1893 இருந்து 1920 வரைக்கும் நல்லா சொல்லிட்டாங்க. 1922 to 1932 வரைக்கும் சஹா என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்க்கலாம். 1922 மேஜர் ஃபிளட் நார்த் பெங்கால தாக்குது. சஹா ஜாயின் தி ஃபிளட் டீம் ஆஃப் ஆச்சாரியா ரே, ஹூ வாஸ் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் சஹா இன் பிரசிடென்சி காலேஜ். சஹா மேல ரொம்ப அஃபெக்ஷனா இருப்பாங்க ப்ரொஃபசர் ஆச்சாரியா, பிகாஸ் both of them came from rural Bengal. In the same year, Saha was interested in scientific solution of flood, so he wrote an article in Modern Physics. எதனால flood வருது, எப்படி சயின்டிஃபிக்கா நம்ம ஃப்ளட்டோட மோசமான எஃபெக்ட் தடுக்கலான்னு அந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்லியிருப்பாங்க சஹா. 1923 அலகாபாத் யூனிவர்சிட்டியில ப்ரொஃபஸருக்கான ஒரு போஸ்ட் கிரியேட் ஆகுது. எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொஃபசர் சஹாவோட தியரி ஆஃப் தெர்மல் அயனைசேஷன் பத்தி தெரிய வருது. ஸோ சஹாக்கு ப்ரொஃபசர்ஷிப் ஆஃபர் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க கவுன்சில்ல இருந்து. சஹா மேக்ஸ்ல தான் டிகிரி வாங்கியிருக்காரு, பிசிக்ஸ்ல இல்லைன்னு. ஐன்ஸ்டீன் அண்ட் எடிங்ஸ்டனோட கருத்து சஹாக்கு ஒரு பாதையா மாறுது. 5th செப்டம்பர் சஹா அப்பாயின்மெண்ட் ஆகுறாங்க. பர் மந்த் 800 ரேஞ்சில் இருந்து 1200 வரைக்கும். சஹாக்கு டிஃப்ரெண்ட் காலேஜ்ல இருந்து ஆஃபர் வருது, பட் சஹா ப்ரிஃபர்ட் அலகாபாத் யூனிவர்சிட்டி. சஹாவோட ஃபர்ஸ்ட் லெக்சர் 17 நவம்பர் அன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ணாங்க ஆன் earthquakes வித் ப்ரொஃபசர் என்ஆர் தார். ஸோ இப்போ 1924 and 1925 என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். 1924 சஹா wrote an article stating plea of a museum at Allahabad. ஒரு மியூசியம் should not to be placed for someone to learn. இல்ல வெறும் அனிமல்ஸோட ஸ்பெசிமன் மட்டும் வைக்காம ஒரு மியூசியம்ல எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணணும். ஹோல் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி பிரசன்ட் அண்ட் பாஸ் காட்டுற மாதிரி ஒரு மியூசியம் இருக்கணும்னு சஹா சொன்னாங்க. அண்ட் ஆல்சோ ட்ரூத் பிஹைண்ட் சயின்ஸ், எக்ஸாம்பிள் டார்வின் தியரி மாதிரி ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டியில இருக்க சயின்ஸையும் சொல்லணும்னு சஹா சொல்லியிருந்தாங்க ஆர்டிக்கல்ல. மியூசியம்ல இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே அம்யூஸ்மெண்டா இருக்கணும், அதாவது ஆச்சரியம் தரணும், அண்ட் ஆல்சோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தரணும். இப்படிதான் நம்ம லைஃப் இருக்குதுன்னு சொல்லணும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் such a program cannot be fulfilled by single institution. So we have subdivisions such as Art Museum, Science Museum, Industrial Museum and Anthropological Museum. And சஹாவோட சேம் சாப்டர்ல எப்படி இருக்கணும்னு சொன்ன பின்பு எப்படி பில்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க சஹா அவங்களோட ஆர்டிக்கல்ல. 1925 ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றாங்க. ஜேர்னல் டைட்டில் த Pace Rule and its application to problems of luminescence and ionization of gases. 1927 சஹா அவங்களோட ஃபேமஸ் அயனைசேஷன் ஈக்குவேஷனால சஹா இஸ் எலெக்டட் ஆஸ் ஃபெல்லோ மெம்பர் இன் ராயல் சொசைட்டி. 1928 ஆனுவல் மீட்டிங் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டியில சஹா ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்றாங்க அபவுட் எஸ்டாப்ளிஷிங் அகாடமி ஆஃப் சயின்சஸ் அட் அலகாபாத் யூனிவர்சிட்டி. சஹாவும் அவங்களோட குழு உறுப்பினர்களும் நூலளவில் மிஸ் பண்ணிடுறாங்க த கிரெடிட் ஃபார் டிஸ்கவரிங் ஆரிஜின் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரா. ஸோ ஏன் மிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, அப்போலாம் பேப்பர் அப்ராட் சென்ட் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு இயராவது ஆகும் பப்ளிஷ் ஆக. ஸோ பிட்வீன் ஹேண்ட் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களோட ரிசல்ட்டை சஹா பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இதனால கண்டிப்பா இந்தியாவில் ஒரு அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் வேணும்னு நினைச்சாங்க சஹா. 1929 சஹா அலகாபாத் யூனிவர்சிட்டியில ஒரு ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ் பண்றாங்க, a plea for a academy of science-னு. ஸோ அதனால ஃபோம் ஒரு இடம் வேணும் சயின்ஸ் அவங்களோட ஐடியாவை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கும் அண்ட் டு ஃபைண்ட் சயின்டிபிக் சொல்யூஷன்ஸ் டு தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி. 1930 அட்லாஸ் சஹாவோட ட்ரீம் நினைவுக்கு வருது. இந்த அகாடமி உருவானதுக்கு 2 ரீசன் சொல்றாங்க. ஒன்னு, ரிசர்ச் ஒர்க்லாம் பப்ளிஷ் பண்ண பை இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்.
and இரண்டாவது to exchange the ideas and views among them. 1931ல Saha and his co-author B.N. Srivastava wrote a book treatise on heat. So இது வந்து ஒரு இந்தியன் பிரஸ்ஸால பப்ளிஷ் பண்ணப்படுது. ஸோ இன்னைக்கு கூட அவங்களோட டெக்ஸ்ட ரொம்ப ஆத்தர்டேட்டிவ் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லப்படுது. 1932ல ஆர்டிகல் என்டையர் நீட் ஃபார் அ ஹைட்ராலிக் ரிசர்ச் லெபார்டரி இன் பெங்கால். ஸோ இந்த லேப் யூனிவர்சிட்டியோட தான் இருக்கணும், அசோசியேட்ல ஒரு இன்ஜினியரிங்கோட இருக்கக்கூடாதுன்னு சஹா சொன்னாங்க அந்த ஆர்டிகல்ல. 1932ல இருந்து 33ல இருந்து பிரத்யும்னா கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. சாஹா வந்து இந்தியன் பிசிக்கல் சொசைட்டின்னு சொல்லிட்டு கால்கட்டால ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த வருஷமே அவரோட ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றாரு டிஎஸ் கோத்தாரியோட. 1934ல சாஹா வந்து இந்தியன் சயின்ஸ் காங்கிரஸ் அசோசியேஷனுக்கு பிரசிடென்டா நாமினேட் பண்றாங்க. பிரசிடென்டா ஆன உடனே நிறைய டயர்லெஸ் எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஆல் இந்தியா அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் போடுறாரு. விளைவா இந்தியன் நேஷனல் சயின்ஸ் அகாடமின்னு வந்து பிற்காலத்தில் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்னு சொல்லிட்டு பேர் மாற்றம் பெற்றது. 1935ல சாஹா வந்து மாடர்ன் பிசிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு என்.கே. சாஹாவோட எழுதியிருக்காரு. அது வந்து இந்தியன் பிரஸ்ஸால பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. சாஹா வந்து இந்தியன் சயின்ஸ் நியூஸ் அசோசியேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அதுல வந்து நம்ம இந்தியால யாரெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி பேப்பர்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுமோ அந்த மேகசின்ல பப்ளிஷ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மேகசின் அந்த அசோசியேஷன் ஆரம்பிக்கிறாரு. எதுக்கு 1850 to 1950 தான் சயின்ஸ்ல நிறைய இன்வென்ஷன், சயின்ஸ் ரொம்ப பீக்கா போச்சு. அப்ப யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸோட டாமினேஷன் ரொம்ப இருந்தது. இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னா இங்க இருந்து யூரோப் போய் அங்க போய் தான் பேப்பர்லாம் பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். மினிமம் 1 year இந்த டைம் லேப்ஸை குறைக்கிறதுக்காக இந்தியன் சயின்ஸ் நியூஸ் அசோசியேஷன் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா அந்த வருஷமே சாஹா வந்து அவரோட போஸ்ட் டாக்டரல் டிகிரி தெர்மோடைனமிக்ஸ்லயும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்லயும் பண்றாரு. எங்கன்னா நர்னஸ்ட் லேப்ல பண்றாரு. தென் சயின்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் மேகசின் ஒன்று எழுதுறாரு, ஒரு மேகசின் ஒன்று கிரியேட் பண்றாரு. அதுல நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றாரு. அதுல முக்கியமான குறிப்பிடத்தக்க வகையில் 3 மேகசின் வந்து 3 ஆர்டிகல் வந்து அல்டிமேட் கான்ஸ்டியூன்ஸ் ஆஃப் மேட்டர், தி மார்ச் பியாண்ட் அப்சல்யூட் ஜீரோ, தி மார்ச் டுவர்ட்ஸ் அப்சல்யூட் ஜீரோ, தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ மேக்னெட்டிக் போல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் பப்ளிஷ் பண்றாரு. அதே மாதிரி 1930ல கிரேட் சயின்டிஸ்ட் கூட அவர் ஒர்க் பண்றாரு தியரிஸ் எல்லாம். 1930ல காப்பன்ஹேகன்ல நீல்ஸ் போர் இன்ஸ்டிடியூட்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது. அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல உலகத்துல இருக்க பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து பங்கேற்கிறாங்க. அதுல சாஹாக்கும் விடுது. அதுல சாஹாவும் பங்கேற்கிறாரு. அந்த கான்ஃபரன்ஸோட போட்டோ இங்க சைட்ல டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு. தென் அந்த வருஷம் அவர் ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றாரு. எந்த பேர்லனா தி ஆரிஜின் ஆஃப் மாஸ் இன் நியூட்ரான் அண்ட் புரோட்டான்ற பேர்ல ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்றாரு. தென் 1937ல அவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்தியன் பிசிக்கல் சொசைட்டியோட பிரசிடென்சியல் அட்ரஸ் கொடுக்கும்போது அவர் வந்து இந்தியன் எக்கானமி அண்ட் சோசியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சயின்டிஸ்டோட பங்கு வேணும், லைக் பிளானிங், டிஸ்கவரி, ரிஃபார்ம்ஸ்ல எல்லாம் சயின்டிஸ்டோட பங்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதே வருஷம் அவரோட அயனைசேஷன் தியரிக்காக 7 நாமினேஷன் வருது. நோபல் பிரைஸ்க்கு இவரை ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க. 7 பேர் இவரை நாமினேட் பண்றாங்க. இதுல ஒரு குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா, ஆர்தர் காம்ப்டன் அவர் ஏற்கனவே ஒரு நோபல் லாரெட், அவரும் இவரை நாமினேட் பண்றாரு. தென் 1938ல சாஹா வந்து 15 வருஷம் கழிச்சு திருப்பியும் கல்கட்டாக்கு வராரு. கல்கட்டா யூனிவர்சிட்டியில ப்ரொஃபஸரும் பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டோட ஹெட்டாவும் ஆறாரு. அவர் ஹெட் ஆன உடனே நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வராரு. அது வரைக்கும் எம்எஸ்சி சிலபஸ்ல நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்னு ஒரு பார்ட் இல்ல, ஸோ நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் கொண்டு வராரு. எம்எஸ்சி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா போஸ்ட் எம்எஸ்சி கோர்ஸ் இன் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் கொண்டு வராரு. நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி அவன் எம்எஸ்சி முடிச்ச உடனே. அதுக்கப்புறமா 1940ல சாஹா வந்து பால்ஸ்கெட்க்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. எதை பத்தினா, as the presence of calcium at greater heights than a much lighter element. இதை பத்தி இந்த ரிசர்ச்சை பத்தி ஆக்சுவலி இவர் வந்து இந்த பேப்பரை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு பால்ஸ்கெட் கிட்ட லெட்டர் எழுதிட்டு இருக்காரு.
ஆனா சக்சஸ்ஃபுல்லா இவரால பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல. பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்றாரு. ஆனா இது வந்து சாஹா இந்த பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு ஃபண்டமெண்டல் இதெல்லாம் சாஹா கொடுத்ததுதான். ஸோ அவரோட ஐடியாஸ்ல தான் நான் இந்த பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதுல தெளிவா அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுத்திருப்பாரு. ஆனாலும் அந்த ஆஸ்ட்ரோ பிசிக்ஸ் கம்யூனிட்டியில அவ்வளவா சாஹா ரீச் ஆகல. தென் அதுக்கப்புறமா ப்ரொஃபசர் பால்ஸ்கெட் வந்து சொல்றாரு, இதே மாதிரி நீங்க இவ்வளவு இன்வென்ஷன்ஸ் பண்றீங்க, நீங்க வந்து இந்தியாவோட ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் சொல்லிட்டு அவர் பதில் கடிதம் எழுதுறாரு பால்ஸ்கெட். தென் 1941ல பசாந்தி துலால் நாகசதுர்த்தி, இவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாஹாவோட ஸ்டூடெண்ட், நீல்ஸ் போர் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. அவர் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வராரு. அவர்கிட்ட சாஹா சொல்றாரு, இந்தியால நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்க்கான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் தொடங்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முதல் முயற்சியா சைக்ளோட்ரான் ஒன்று டெவலப் பண்றாங்க. இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் சைக்ளோட்ரான், அதான் இந்தியால டெவலப் ஃபர்ஸ்ட் சைக்ளோட்ரான் இவரும் பிஎன் நாகசதுர்த்தியும் பண்ணதான். அதுக்கப்புறமா அது இன்ஸ்டிடியூட் ஃபவுண்ட் பண்ண அது ஒரு காரணமா இருந்தது. லேட்டரா 1949ல அந்த இன்ஸ்டிடியூட் பில்ட் பண்ணப்பட்டு 1950ல இருந்து ப்ராக்ரஸ்ல இருக்கு. தென் 1945ல ஐஏசிஎஸ், அதாவது இந்தியன் அசோசியேஷன் ஃபார் கல்டிவேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் சொல்லிட்டு 1857ல தொடங்கப்பட்ட ஒரு அசோசியேஷனுக்கு இவர் ஹானரி செக்ரட்டரியா பதவி இருக்கிறாரு. அங்க போனோடனே நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் பண்றாரு, நிறைய மாற்றங்கள்லாம் கொண்டு வர்றாரு. அதுக்கப்புறமா அந்த வருஷம் பிளானிங் ஃபார் தாமோதர் வேலின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறாரு. அந்த ஆர்டிக்கல் வந்து அந்த தாமோதர் வேலியோட பிளானிங் கமிட்டில இவர் போய் இவர் நாமினேட் பண்ணப்படுறாரு. ஏன்னா இந்த ஆர்டிக்கல்ல அவ்வளவு விஷயம் இருக்கா, அந்த வேல்யூ பத்தி ஃபுல்லா ரிசர்ச் பண்ணி அவர் எழுதியிருக்காரு. இதுல இருந்தே தெரியுது அவருக்கு சயின்ஸ்ல மட்டும் இல்ல எல்லாத்துலயுமே ஆர்வம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. 1946ல ஐஏசிஎஸ்ல ஹானரி செக்ரட்டரியில இருந்து பிரசிடென்டா பதவி ஏற்கிறாரு. பிரசிடென்டா பதவி ஏற்ற உடனே அவர் நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வர்றாரு. லைக் என்னடானா, இப்போ மோஸ்ட்லி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் தான் போய் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண முடியும். இந்தியாவில் அவ்வளவா ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் போய் ரிசர்ச் பண்ணணும், இல்லை இந்தியால ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில நிறைய இடத்துல வந்து சென்டர்ஸ், ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் உருவாக்கி ரிசர்ச் மேம்படுத்துறதுக்காக ஒரு புனிதமான ஒரு நோக்கத்தோட அவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு. தென் 1947ல அவர் ஒரு இது பேப்பர் ஒண்ணு பப்ளிஷ் பண்றாரு. பிஎன் நாகா சதுர்த்தி அவரோட சௌதரி சார் அவரோட ஸ்டூடெண்ட், மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஜியாலஜிக்கல் டைம் இன் இந்தியா, தி ஏஜ் ஆஃப் ராக் சொல்லிட்டு அவரோட ஸ்டூடெண்டோட சேர்ந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்றாரு. ஓவர் டு ஸ்பீச்சஸ். இப்போ நம்ம 1948ல என்ன நடந்ததுன்னு பார்க்கலாம். 1948ல வந்து சஹா வந்து அம்பேத்கரை மீட் பண்ணாரு டு டிஸ்கஸ் த நீட் ஆஃப் ரிவர் கண்ட்ரோல் ப்ராஜெக்ட் இன் தாமோதர் வேலி. இதோட கான்செப்ட் பெர்சுவேஷனால தான் தாமோதர் வேலி கார்பரேஷன் சொல்லிட்டு ஃபார்ம் ஆகி இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா அது வந்து ஃபங்க்ஷனல் ஆச்சு. 1948ல வந்து Saha created a master plan and eventually created a campus of IACS. அப்புறம் இவர் வந்து 1948ல வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் சொல்லிட்டு கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் 1950ல வந்து இதை அபிஷியலா இனாகிரேட் பண்ணி அதுவும் இனாகிரேட் பண்ணது வந்து ஒரு நோபல் லாட்ரேட் தான். In 1950 வந்து Saha வந்து was closely associated with the establishment of Central Glass and Ceramic Research Institute. And in 1951ல Saha வந்து லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ்ல கம்பீட் பண்ணி ஜெயிச்சாரு. அதுவும் யாரை எதிர்த்துன்னா அப்போ பாப்புலர் அந்த காங்கிரஸ் கேண்டிடேட் எதிர்த்து தான். அப்புறம் இவர் வந்து ஆக்டிவா காங்கிரஸ் செஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துன்னு வந்தாரு. 1952ல வந்து ஒரு கேலண்டர் ரிஃபார்ம் கமிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்ம் பண்ணி இவர் தான் அதுல சேர்மன். இது எதுக்கு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா, அந்த காலத்துலலாம் நிறைய ரிலீஜன்ஸ் நிறைய கேலண்டர்ஸ், ஒரு ரிலீஜன் ஒரு கேலண்டர் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க. ஒன் நேஷன் ஒன் கேலண்டர்னு சொல்லிட்டு எத்தனை வரத்துக்கு இந்த கேலண்டர் ரிஃபார்ம் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு கேலண்டர் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. 1953ல வந்து இவரோட 60th பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து இவரை வந்து ஐஏசிஎஸோட டைரக்டரா செலக்ட் பண்ணி அப்போ வரைக்கும் அவரோட கடைசியா அவரோட டெத் வரைக்கும் அவர் தான் டைரக்டரா இருந்தாரு. 1954ல சமேந்திரநாத் சென் இவரோட ஸ்டூடெண்ட் ஒரு புக் இவர் மேல எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணாரு. அதே அவர் மகநாத் சஹா தான் இதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணாரு எழுதி. அப்புறம் 1956 வந்து 16th February இவர் வந்து இறந்து போனார் டியூ டு கார்டியாக் அரெஸ்ட்.
அப்புறம் அவரோட நினைவா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் சாஹா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்னு வந்து பேர் மாத்துறாங்க. ஓவர் டு அனிருதன். First of all, முக்கியமான very விஷயம் sorry சொல்லுங்க. for the delay and sorry for the inconvenience. As it is our very first webinar session, we were very nervous and technical part did its part also. So sorry. And what I want to talk is, we'd like to extend our gratitude to our source persons for information and inspiration. First of all, Ariviyal Palagai team, they are doing such a great work. Mr. Aisha Natrajan, every weekend ஒரு scientist பத்தி lectures பண்றாங்க. So our staff member Saisa suggested us to watch about Meghnad Saha, and that's where the point where this webinar started. We would also like to thank Ajay Katak and Anirban Patak, who published the book Meghnad Saha, Great Scientist and Visionary, in 125th birthday of Saha, that is on 2018. This book was one of our sources of information. So thank you. Over to Aniruddin. Thank you, Swati, and thank you all the coordinators. Even though I listened to this wonderful story of this awe-inspiring person, it's really overwhelming. It's really overwhelming. Even though he faced a lot of criticism, he faced caste discrimination and all those things, he became a really wonderful person. Here, I'd like to quote one of our famous quotes. I'd like to quote Shakespeare. Julius Caesar by Shakespeare, extract, Mark Antony's speech. The evil that men do live after them, but the good is often infed with their bones. And this is what has happened to Meghnad Saha. Even though he was a wonderful man, even though he made a lot of discoveries, even though he found a lot, all that he has done has been infed with his bones. Nobody knew about him. Not literally, but almost nobody knows about him. The world does not know the forgotten star who discovered the stars. It's really worrisome. And another quote again by Neil deGrasse Tyson. And I quote, "The knowledge that the atoms that comprise life on Earth, the atoms that make up the human body, are traceable to the crucibles that cook light elements into heavy elements in their core under extreme temperatures and pressures. These stars, the high mass one among them, went unstable in their later years. They collapsed and then exploded, scattering their enriched guts across the galaxy. Guts made of carbon, nitrogen, oxygen, and all the fundamental ingredients of life itself. These ingredients became a part of gas clouds, then condensed, collapsed, formed the next generation of solar systems, stars with orbiting planets. And those planets now have the ingredients for life itself. So that when I look up at the night sky, and I know that yes, we are a part of this universe. We are in this universe, but perhaps more important than that fact,
is that the universe is in us. When I reflect on that fact, I look up. Many people feel small because they are small and the universe is big. But I feel big because my atoms came from those stars and quote. What a wonderful quote. To inspire you more, Arun Prasad likes to present a few words. Arun Prasad, Yeah. please. Yeah, thanks, Arun. Thanks, Andy. இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல நினைக்கிறேங்க. 1815 to 1950, nearly 100 years, there was lot of inventions, theories and research papers. சாகாக்கும் ஒரு ஆசைங்க. வெவ்வேறு இடத்துல இருக்க பீப்புள்ஸை ஒன்னா சேர்த்து அவங்களோட ஐடியாலாம் ஒரு நிறுவனத்துல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஆக்கி அதுல வந்து அதோட பிரதிபலிப்பா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த நாசி IACS எல்லாம் இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, சாகா அந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமா நிறைய மேகசின்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணாரு. அதுக்கும் அவரே எடிட்டிங் வந்து கடைசி காலம் அவர் இருக்கிற வரைக்கும் அவரே எடிட்டிங் வேலை பண்ணாங்க. We promise that we the StarStruckers, we do the same. Over to Anirudh. There's a famous quote which says, "The highest tribute to the dead is not grief, but gratitude." This is a subtle way to show our immense gratitude to this great, awe-inspiring personality, Mr. Meghnad Saha, this forgotten star who revealed us to us the stars. And I'd like to mention here that this infinitesimally subtle way of showing our gratitude would always have been a dream if we didn't get the help from our professors and our honorable authority ma'am.